have to do it by yourself. Okay, you have to do it by yourself. In the last class, we have discussed about this question number one. Is some related? Okay, very good. Related question. I discuss course. You have to do it by yourself. All right. So next question number two. Question number two. Here we need to find out the estimated sum. All right, very good. Now keep quiet. Keep quiet. Keep quiet. Estimated sum and actual sum. All right. So estimated sum. What is estimated sum? First write down what is estimated sum. Do you know what is estimated sum? So we should write this in copy. Yes, you have to write this in copy. Okay, estimated sum is suppose we need to add 9 plus 18. Suppose we need to add 9 plus 18. Then we do what? Whenever we are doing estimated sum, we approximate the value. That means Varghese, keep your audio mute. Or we do what? We round up all those figures. It is 9. If I round up this 9, it will be 10. If I round off this 18, it will be 20. And this will be the estimated value. And this will be the estimated value. That means the approximate value. Okay, not the actual sum. It is not the actual sum. Actual sum will be what? 9 plus 18, that is 27. The sum we get after rounding of the numbers. আমি rounding of দুটা numbers আমি rounding of কৰি যিটো sum আমি পাম সেই sumটো কোৱা হয় estimated sum. Yes, কোৱা অনুভৱ, tell me what happened. স্যার আমাক যদি এস্টিমেটেড সাম ওলাব দিয়ে মানে 9 প্লাস 18 ধরো হলো স্যার হয় কোৱা Sir. তেতিয়াহ'লে আমি 30 লিখিব লাগিব Varghese, do not overlap. Varghese, do not overlap. Silent. অনুভৱে কিবা এটা কৈছে তাক ফিনিশ হ'ব দিয়া, after that you can tell. অনুভৱ কোৱা। স্যার 9 প্লাস 18 যদি আমাক এস্টিমেটেড সাম ওলাব দিয়ে আমি 30 লিখিব লাগিব। Yes, estimated, this will be the estimated sum and this will be the actual sum. Okay, this will be the actual sum. Alright, so if you need to find out the estimated sum, first you have to do what? First you have to round up the values. 9 you have to round off it to 10, that is it will be 10. 18 if you round off it nearest to 10, then it will be 20. 10 plus 20 it will be 30. Now write down the definition of estimated sum. Okay, definition. No need to write this. Okay, no need to write this. First write down the definition. Yes, Varghese, tell me now. Yes. Sir, আমাক যদি estimate sum কৰিব দিয়ে আমি round of nearest কিমান হিটো আমি চাব লাগিব। Yes, now round up. There will be given. Yes, there will be given. Okay, the nearest to কিমান কৰিব লাগে এটা আমাক কোৱেশ্চনত দিয়া থাকিব। Okay, estimated sum. Write down the sum of Yes, the sum of two or more numbers, sum of two or more numbers we get by rounding of its value, rounding of its value is the is the estimated sum. Is the estimated sum. All of you done? Value is the Yes sir Value is the estimated sum. Estimated. Sir, it's okay. A2 or more numbers. We get by rounding of its value. We get by rounding of its value. Do it fast, little bit faster. I have done. Sir, I have done.
Done. Very good. Sir, I have done. I have not done. Okay, do it first. Do it first. So now we will learn how to find out the estimated sum. How to find out the estimated sum. We will learn how to find out the estimated sum. Okay. So For example, yes. All of you done, right? All of you done? sir, you can wrap the board. Sir, yes. Alright. For example, suppose if I need to find out the estimated sum nearest to tens. Okay. Nearest to tens, if I need to find out the estimated sum of the sum, that is 79 plus 163. 79 plus 163. What will be the estimated sum? So you just need to write like solution. The estimated sum. Example to leave. Yes, example. Write down the example also. Estimated sum is equals to. First, you have to round off this 79. What will be 79? If I round off 79 nearest to 10, what will be the answer? What will be the answer if I round off 79 nearest to the 10? 79 nearest to the tens. 80. Very nice. Okay. If I round off 79 nearest to the tens, then we will get what? 80. And if I round off 163 nearest to the tens, what will be the answer? 160. 160. Alright. 160. 160. Okay. So write down only rounded figures. Write down only the rounded figures. Clear? Now you can find out the sum. Sir, the answer is 240. Yes, very good. 240 is the answer. 240 is the answer. It is the estimated sum. Now if you need to find out the actual sum, then the sum will be 79 plus 163. 79 plus 163 is what? What? Two 42. Yes, very good. 242. Very good, Genesis, very good. 242 is the answer. 242. Actual sum is this. This is the way how we will do estimated sum and actual sum. It is very easy. Now in that question number 2. Can you rub the board? Can you rub it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Exercise 2B. And wrap the board. Exercise 2B, question number 2. Exercise 2B, question number 2 is find the estimated sum and actual sum. Round up the addends to nearest thousand. Here is a word, it is addends. Do you know what is addends? Do you know what is addends? Sir, I don't know. Okay. Addends. I know. Yes, very nice. I don't Very know. nice. Okay. These numbers are called addends. That numbers that get added are called addends. Okay. যিবিলাক numbers add হৈ আছে
Here numbers okay addends will go in this sum we have 79 plus 163 that means the addends are 79 and 163 in this question the add kun keta number add hoye ase 80 and 160 that means addends ki buli kole mane kun keta hobo 80 and 160 Hello sir. yes Sir. Hello sir. yes Sir kuna banai. kanat dia headphone dal Sir. yes Sir kuna banai. তুমি কাণত লোৱা হেডফোনডাল তেতিয়া শুনি পাবা হেডফোনডাল দেখোন মুখত লৈ আছে কেনেকৈ শুনিবা আৰু তোমাৰ কাৰণে হেডফোনডাল ডাঙৰ হৈছে এডাল সৰু হেডফোন ল'বা তোমাৰ কাণখনতকৈ হেডফোনডাল ডাঙৰ হৈছে আনত গেমিং হেডফোন গেমিং আনতটো গেমিং হেডফোন গেমিং মই গম পাইছোঁ কোনে কোনে ঘৰত কি কি কৰি থকা চব ইনফৰমেশ্যন লৈ আছোঁ মই सो ये हो गया अभी एडेंस ये हो गया एडेंस को भी समझ लिया ना देखो ये हमको क्या करना है नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स एस्टिमेटेड सम निकालना है ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ए 4389 plus 5866 okay now first we will find out the estimated sum then we will find out the actual sum okay and we will do it by rounding up in these numbers nearest to the thousands nearest to the thousands কিমান Sir, answer is 1000 okay june video bilak on kora nai on kori rakha video on kori rakha nearest to the thousands and this thing will Sir, be given nearest in to- the question nearest to the thousands Sir, nearest. yes kuni asu Bhargesh koa Hello, sir. yes Bhargesh kuni asu koa Sir, answer is 10,000. Estimated sum of Kodila, answer is 10,000. Hello, sir. 10000 হৈছে very good আৰু এটা কৰা গোটেইখিনি তাৰ পৰা তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা Yes. question number a to কৰা Actual আৰু sum- question number d to কৰা And question number d do the d also and a and d actual sum, sum 10,255. page number 115 মোৰ 10000 ওলাইছে very good Sir. and silent and just do this sum keep calm and do this sum here estimated sum is equals to জ্ঞানশ্ৰুত oi anubhav ki hol মই একো কৰা নাই মই দিলে anubhav silent estimated sum is equals to if I round off this number nearest to the thousands then it will be what all the three digits we will check what all the three digits আনসাৰটো হ'ব 10000 yes now silent হ'ব 4000 আৰু সেকেন্ডটো হ'ব 6000 6000 okay now জ্ঞানেশ্বৰ মিউট কৰি দিয়া মই এতিয়া কম তোমালোকে কলা নহয় এতিয়া মই বুজাই দিম বাকিখিনি সবে বুজি ল'ব ঠিক আছে so 389 আমি যেতিয়া nearest to the thousands কৰো round off we know it right so we will check last three digits Devashish are you there Devashish তোমাৰ thousandsত কালি প্ৰবলেম আছিলে বুলি কৈছিলা মোক ৰাউন্ডিং অফ ওকে ইয়াতে চাই লোৱা 3 আমি যেতিয়াই নিয়ারেস্ট টু দ্য থাউজেন্ডস রাউন্ড অফ কৰিম আমি কি চাম লাস্ট 3 ডিজিটস 1 2 3 লাস্ট 3 ডিজিটস ঠিক আছে লাস্ট 3 ডিজিটস কি আছে 389 if it is less than 500 if this last 3 digit is less than 500 then we will do what first কাম আমি কি কৰিম we will make this 3 digits 0 0 and 0 আমি তিনটা ডিজিট 0 0 কৰি লম and in the rest of the sum rest of the digits আমি কি কৰিম if it is less than 500 then we will make it same okay we will keep it same ইয়াত সব 4 আছে 4 এ ৰাখিম কিয় 4 আছে 4 এ ৰাখিছো because it is less than ইয়াৰ আগৰ এই নাম্বাৰ কিটা কি less than 500 হয়
last 3 digits to our less than 500. Last 3 digits to our less than 500. That is why we keep it same. We will keep it same. 4000. And here see, we have what? Last 3 digit. In the last 3 digit, we have 866. 800. Yes, you have to write in the copy. Okay, এইটো তোমালোকে কপি কৰিব লাগিব। ঠিক মই যেনেকৈ কৰিছো তেনেকৈ কৰিবা। এখিনি নালাগে more than 500 copy or 5 you have to write this in copy। মই তোমালোকক যিমানে কাম ক্লাছত কৰাম সব কপিতে কৰিবা, কোনো বুকত কৰিব প্ৰয়োজন নাই। 866, this is greater than 500. Okay, it is greater than 500. So if a number which is greater than 500, in this kind of numbers we will do what? For similar case we will make these 3 digits 000, in the digit to me 000 kore dia, and we will add 1 to the rest of the number. Rest of the G numbers here ki ase 5. এই তিনটাক বাদ দি বাকি যিমানে নাম্বার না থাকক, এই তিনটাক বাদ দি বাকি যিমানে না থাকক, here to what we have 5. So we will add 1 to this number, that it will become 6. 4 plus 6 10, that means 10,000. 4000 plus 6000, that is 10,000 is the estimated sum. 10,000 is the estimated sum. And if you need to find out the actual sum, then you just normally add কৰিব লাগিব আমি 5866 9 plus 6 15, 1 is in hand, 9 plus 6 15, 1 is in hand, 4 plus 8 12, 1 is in hand, 4 plus 5 9 10. 10,025 is the answer. 10,025 is the answer. Okay. Everyone, is it clear? All of you say yes if it is clear. Raise your hand if it is clear. yes All yes of you, sir. Bhagyaras, Yes, Devashish. Yes. Mitanjan, Goriasi, Minmoy, Dishan, Tushar, Harshita, Nilgrip, সবে কোৱা ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই কোৱা ভ্ৰান্তিজিতা yes sir আছা yes sir all of you clear very good Dhiman okay Dhimane দুটা হাত Yes. clear হৈছে Yes, I sir. understood very well sir very good কি কলা মিনময় sir estimated sum মানে কি বুঝাই দিবচোন okay estimated sum to বুজি নাপালা ইমান কথা বুজি আছো মই okay silent তো estimated sum so মিনময় estimated sum বুলি ক'লে মানে আমি কি বুলি কওঁ estimated মানে approximate sum to approximate value এটা ঠিক আছে suppose আমাৰ নালাগে now just মিনময় কাৰণে কৰি আছো silent 56 plus 71 suppose we are nearest to tens estimated sum we need to find out estimated sum nearest to tens then আমি first কি কৰিম first কাম to হ'ব doing round off কৰা first কাম to হ'ব আমি round off কৰিম then we will add them add the two number দুটা নাম্বার থাকক তিনটা নাম্বার থাকক first of আমি round off কৰিম then add কৰিম তুমি round off কৰিব জানা yes মিনময় do you know how to round off yes so that means you do not have any problem then so 56 if I estimated sum that means estimated sum in this question what will be the estimated sum 56 if I round off this 56 nearest to the tens then it will be 60 right it will be 60 if I round off this 71 nearest to the tens it will be 71 sorry 70 okay is it clear Minmoy okay so now you just need to normally add these two numbers 7 plus 6 that is 31 130 is the answer okay 130 is the answer so it is the estimated sum and actual sum means what actual sum means just add the number g to দিয়া আছে
actual sum কৰি দিয়া add কৰি দিয়া Sir, actual sum means answer to লিখি দিলে হৈ গ'ল। অৰিজিনাল যেটো sum হয় হেতু আনসারটো যেটো হয় হেতু 127 is the answer Sir, rounding, sir, rounded of answer yes 12 sum all 127. 127 good so etia we will move to the next exercise le joa next exercise exercise 1c here we have subtraction 2c is subtraction okay we all know how to subtract two numbers okay yes so I will check one number just from exercise 2c do anyone subtract this number and tell me the answer quickly subtract the number and tell me the answer quickly yes all of you done Answer all down with the 909. subtraction yes so we all know how to subtract right first just we will see what if this number is bigger than this one then what we will do we have to carry 1 from this number okay we will carry 1 from this number if I carry 1 from this number then it will become 8 and it will become 17 17 minus 9 is what 8 Sir, ko ভালকে দেখা পোৱা নাই। ভালকে দেখা নাই কিয় দেখা নাই দেখিবতো লাগে সবে দেখি আছে ভালকে চোৱা 17 minus 9 is 8 and since we have carried 1 from this number to this number so here it will be left with only 8 okay 8 minus 8 is equals to 0 and here again we have one smaller number here so we have to carry 1 from this two so it will become 15 minus 6 is 9 and since Sir, we it's have 9. carried 1 from this number so it will become 1 so 1 minus 1 is equals to 0 answer will be 9808 I guess you all know how to subtract do we all know how to subtract anyone have problem Yes, sir, I know. No. very good so if anyone have problem then raise your hand किसी का problem है do you have any problem on subtraction যদি problem আছে কোৱা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিম problem নাই I guess very good so No, sir. No. কিবা এটা প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনাক No. ফোন কৰি দিয়ক। no very good now write down the homework first homework to লিখিবা from the first write down homework question number exercise homework write down homework exercise 2b question number 1 का all question number 2 all alright question number 1 का all question number 2 all Sir, in book or copy? in the copy में करो and send it to me copy में करो and send it to me Yes, Razi, sir. yes First, sir, book তো কৰিলাম তাৰপিছত copy কৰি কিনে আপোনাক ফোন কৰিম। okay so from and again one more অনুভৱ নিজৰ কাম কৰিবা লোকৰ লগত লাগি নাথাকিবা 2c from the exercise 2c question number 1 any from question number 1 do any two questions any two pick any two question and do it In from copy? question number 1 in copy yes in copy and from question number 2 also গোটেইকেইটা কৰি দিম। দুটা গোটেইখিনি কৰিলেও কৰিব প্ৰব্লেম নাই do any two from 2 question number 2 also do any two okay now we will do the question number 3 word মোৰ problem ইয়াতে only 3টা আছে। তিনটা আছে we will do the word problem
লিখি ললা এইখিনি হোমৱৰ্ক খিনি লিখি ললা Sir, page number 9. পেজ নাম্বাৰ Yes, 118 sir. 17 18 এক্সাৰসাইজ 2C ওলাব নাজানা নেকি তোমালোকে 2C বুলি ক'লে এক্সাৰসাইজ ওলাব নাজানা নাও আমি ওয়ার্ড প্রবলেম কৰিছো নাই আজিলৈকে ওয়ার্ড প্ৰবলেম কৰিছো নাই আজিলৈকে ৰাউন্ডিং নম্বৰত কৰিছো ৰাউন্ডিং তাৰে এডিশনৰ সেকশনৰ এটা কৰিলো এটা কৰিছো ন ওকে আজিৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা মই কিতাপ পাইছো তেতিয়া মই One ওয়ার্ড প্ৰবলেম village has ঠিক আছে okay very good now see the question number 3 question number 3 all of you take out the page number 118 and see the question number 3 here we have a train runs between Delhi and Kolkata and carries about 2,87,450 passengers in Sir, a month. Alright, now Puna. While another train runs between Delhi and Bangalore and carries about 4,18,000. কৰি থৈছো Okay, আকৌ এবাৰ অলৰেডি চোৱা। কপি কৰি থৈছো চোৱা, তাতে কিছুমান কথা আছে তোমালোকে কৰা আৰু মই কৰাৰ মাজত yes Sir, a train carries 2,87,450 passengers. Another train carries 4,18,680 passengers. Therefore, the difference is number of passengers is 4,18,680 minus 2,87,450. Answer is 1,31,180 passengers. Very good. Okay. So it is correct. Alright. So statements. You have to focus on the Sir, statement. পাৰিবা মই স্টেটমেন্টস বিলাক মই যেনেকৈ লিখো তেনেকৈ এবাৰ তোমালোকে লিখি ল'বা বিকজ স্টেটমেন্টস বিলাক লিখাৰ তোমালোকে আৰু শিকিব লাগিব স্টেটমেন্টস বিলাক লিখাৰ আইডিয়াটো পাব মানে আইডিয়াটো কৰিব পাৰিব লাগিব বিকজ ক্লাছ 4 5 6 7 8 আপ টু 10 যেতিয়ালৈকে মেথছ থাকে তেতিয়ালৈকে ওয়ার্ডস প্ৰবলেম লিখিব ঠিক আছে তো এইবিলাক লিখিবলৈ শিকিব লাগিব তো এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব এইবিলাক ঠিক আছে সো a train runs between Delhi and Kolkata carries about 2,87,450 passengers while another train runs between Delhi and Bangalore and carries about 4,18,630 passengers in a month find the difference of the passengers carried by the two trains okay we need to find the difference of something that means difference means what we need to subtract the smaller number from the greater number smaller to ami greater to minus difference means minus always remember alright so difference ulabo lage ami minus korim ki hor difference ulabo lage number of passenger carried by the both two trains okay দুইখন ট্ৰেইনে যিমান প্যাসেঞ্জাৰ কঢ়িয়াই আছে এই কঢ়িয়াই নিয়ে কিমানখিনি প্যাসেঞ্জাৰৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স ওলাব লাগে সাপোজ যদি আমি কেতিয়াবা নট অনলি দিস ওয়ান মই যিকোনো ওয়ার্ড প্ৰবলেমৰ কথা কৈ আছো যদি আমি কেতিয়াবা আমাৰ কোনোবা কোৱেশ্চনত আমাৰ প্ৰবলেম হয় যে এটো আমি সাবট্ৰেকশন কৰো নে এডিশন কৰো we cannot figure out the operation that we need to do okay so then in that case we have to do what in that case we have to take an example আমি এটা সৰু example লম কেনেকুৱা example চাবা suppose এখন ট্ৰেইনে 10 জন মানুহ লৈ যায় বুলি ধৰিলো suppose এখন কাৰে বুলি ধৰা এখন কাৰে one car can carry 10 people one car can carry 10 people another one car can carry 12 people so what will be the difference means 12 minus 10 that is 2 here we did what we did subtraction and amar etu question to amar ki korim that means subtraction korim this is how we will find out the operation that we need to do in all the questions yes jodi amar hey 1,31,180 passenger মানে বেছিকে নেই মানে বেছিকে নেই দিল্লী কলকাতা সরি মানে গম পাইছো ভার্গিস yes okay so আমি কেনেকে লিখিম চা ভার্গিস সাইলেন্ট নাও number of passenger write down all of you write down number of passengers অনুভৱ কোনে অডিও অন কৰি দিছা মিউট কৰি লোৱা
কোনে কোনে অন কৰি থৈছা অন মিউট কৰি লোৱা number of passengers in one train is equals to 2,87,000 2,87,000 স্যার আমি শুন এনেকৈ লিখিব আৰু নাম্বাৰ অফ পেছেঞ্জাৰ্ছ ৰান বিটুইন দিল্লী এণ্ড কলকাতা কেৰিড ইমান 8 train carries 2,87,415 অনুভৱে কত লিখিব নোৱাৰিবা এইটো ভুল হৈছে দেই আরে কই দেখাব নাই বোর্ডটো এটা পর পড়ে আছে সাইডৰ নাম্বাৰটোত এৰ নাম্বাৰটো পোহৰ কৰিছে বুকৰ আছে দিয়া বুকৰ number of পাঁচশো করে দাও গরম মাতুতি আছে in another train is equals to 4,18,630 4,18,630 হ্যাঁ তোমালোক সবে হেৰি লিখিব শিকিব লাগিব দেই statements বিলাক লিখিব শিকিব লাগিব therefore we need to find out the difference of passengers is equals to 4,18,600 4,18,630 wait one eight 287 450 and in just you need to do the subtraction স্যার ইউনিট 2 লিখিব লাগিব ইউনিট 2 number of passenger লিখিছা না এইবিলাকত ইউনিট বুলি বেলেগকে নাথাকে yes স্যার 1,31,150 লাষ্টত প্যাসেঞ্জার বুলি লিখিছো 13 minus 5 13 and minus 13 minus 5 is 8 5 minus 4 is 1 8 minus 7 is 1 11 minus 8 is 3 and 3 minus 2 is 1 so 1,31,180 is the so the answer is 1,31,000 yes good. মই আগতে কৈছো So this is how exactly you have to write in all the word problems. First you have to write down the statements like this way and you have to show the operation here. Okay, you have to show the calculation here. Okay, alright. As it is jeneke moi korisu sob question ate jodi multiply koribo laga thake multiply koribo addition or addition sobote teneka koribo. Now one more homework I will give. আরে 11 বছৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল ছাৰ হোৱাটছএপৰ ক্লাছ হ'ব Okay. yes স্যার yes sir Yes. কোনখিনি হোমৱৰ্ক হোমৱৰ্কখিনি দিলোঁ তেতিয়া আকৌ এবাৰ বৰ্ডত লিখি দিম ঠিক আছে হ'ব
আৰু এটা মই লাষ্ট ফাইনেল হোমৱৰ্ক দিম তাৰপিছত মই হোমৱৰ্ক এইখিনি লিখা হ'ল চবলে কেন আই ৰাইট দিছ ওৱান কেন আই ৰাইট অল দিছ ওকে Yes, sir. so write down the homeworks now Sir, one more homework. one more homework Sir, one more homework. so first homework to मैं आपको दिया हूँ next second exercise the homework हाँ just write down all the homework already दुने लिखिला लिखिबो ना लगे from exercise 2 question number 1 all question number 2 all exercise 2C from exercise 2C question number 1 any 2 Sir, question number 2 চেষ্টা কৰি দিয়ক। any 2 কৰিলে কৰিবা problem নাই question number 3 to দি দিলো question now ইয়াতে চোৱা in page number 118 2 number 2. page number 118 page number 118 ত চোৱা 118 ত কি লিখা আছে properties of subtraction like we did for properties of addition Property of 0, property of property 1, write down all these properties number properties of from itself. subtraction properties of subtraction okay properties of subtraction And number subtract from itself. so you have to write down these three properties okay 1 to a b c এই তিনটা property তোমালোকে লিখিবা আৰু গুটেখিনি কৰি মুলা পঠাই দিবা all right Mitanjan the new guy understood everything Mitanjan কোৱা আকৌ তুমি আজি মিউট হৈ আছা বুজি পাইছা সব বুজি পাইছা আৰু এতিয়া মোৰ মুডটো কেনেকুৱা হৈ আছে ক্লাছটো কেতিয়া আলুব এতিয়া শেষ হলে মিটাঞ্জনে মোৰ মুডটো কেনেকুৱা হৈ আছে কোৱাচোন ভাল হৈছে নে বেয়া হৈ আছে ভাল হৈ আছে ন এক্সকিউজ মি Sir, আপোনাৰ মুখখন ইমান ধুনীয়া হ'ব নুৰা তোমালোকে ভালকে থাকিলে আৰু ধুনীয়া yes মিনময় কোৱা ইমান বগা আপুনি ইমান বগা exercise 2b exercise 2b exercise 2c Sir, done. done all of you done Sir, done. কোহলি বুজিছা জিনা জিয়ান্তা ভ্ৰান্তিজিতা বৃষ্টি ধীমান গৰিয়াসী সবে বুজি পাইছা ভাইলিনা বুজিছা মিনময় সাগৰ মুন্মি বুজি পাইছা মুন্মি তুমি ভিডিওটো অন কৰি নথলা আয়নজিত বুজিছা মাধুৰ্য বুজিছা দিদিসমা খুশি বুজি পাইছা এস্টিমেটেড সাম বুজি পাইছা ওকে গৰিয়াসী বুজিছা ন নেল গ্ৰেপ বুজি পাইছা yes Yes, sir. okay very good yes কোৱা স্যার আমি এক্সারসাইজ নাম্বার 2 আৰু এক্সারসাইজ নাম্বার 2 শিকো মানে কপিতে কৰিব লাগিব ন সব কপি ভাগিস কোৱা কোৱা মিটাঞ্জন কোৱা Next class কেতিয়া হ'ব? নেক্সট মোৰ ক্লাছ আৰু এটা কৰিম তোমালোকৰ এক্সামৰ তো নাই। মোৰ ক্লাছত আহিব নোৱাৰে এটা এক্সাৰসাইজ স্যার এক্সাৰসাইজ 2D এইটো নেক্সট ক্লাছত কৰিব ন 2D 2D and next ক্লাছত শেষ কৰিম দেন ৰিভিজন কৰিম দেন সব কৰিম ওকে কোৱেশ্চন আনসার ডিসকাস কৰিম আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসার ডিসকাস কৰিম দেন বাই বাই तुम लोग क्लास करो और धीमान তুমি বুজি পাইছা নে নাই ধীমানৰ নামটো বলো
Yes. স্যার বাই বাই নিমান তুষার বুঝি পাইছা তোমালোকে স্যার বাই 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 দেৱাশিষ বুজি পাইছা না সবে বুজি পাইছা ওকে যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক ক'বা দেই